Stell dir vor, du stehst in einem dunklen Raum vor einer Wand mit zwei schmalen Schlitzen. Du wirfst klein Beldagen. Was passiert? Zwei Streifen erscheinen auf der Wand dahinter, genau dort, wo die Bell-Durchschifligen sind. Logisch einfach vorhersehbar. Jetzt tauscht die Bell-Gegen einzelne Elektronen aus. Sind sie eins nach dem anderen, mit Sekunden Abstand, einzeln, niemals gleichzeitig. Und genau hierer beginnt etwas, das die größten Physiker des 20. Jahrhunderts in den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Etwas, das Albert Einstein bis zu seinem Tod nicht akzeptieren wollte. Etwas, das Richard Feynman als das einzig wirklich unverständliche Phänomen der Quantenphysik bezeichnet. Bleib bei mir, in den nächsten 20 Minuten wirst du verstehen, warum dieses einfache Experiment unsere Gesamtvorstellung von Wirklichkeit zerbrochen hat, und warum manch Physiker bis heute nicht ruhig schlafen können. Bevor wir zum Skak kommen, müssen wir zurück ins Jahr 1801, London. Ein junger Arzt namens Thomas Young führt ein scheinbar harmloses Experiment durch. Möchte ein Frage klären, die Wissenschaft seit Jahrzehnten spaltet. Ist Licht ein Strom von Teilchen, wie Isaac Newton behauptet, oder ist Licht ein Well, wie der Niederländer Christian Huygens vermutet? Young nahm ein Lichtquell, ein Pap mit zwei feinen parallelen Schlitzen und einen weißen Skirm. Was sah, verändert die Physik für immer. Auf dem Skirm erscheinen nicht zwei Hellstreifen, wie man bei Teilchen erwartet het. Stattdessen erschien ein Muster aus vielen abwechselnd hellen und dunklen Streifen, ein sogenanntes Interferenzmuster. Das war eindeutig. Licht verhält sich wie ein Well damit du verstehst. Warum dieses Muster so eindeutig auf Wellen hindeutet, müssen wir den Unterschied klar machen. Stell dir einen Teig vor. Du wirfst gleichzeitig zwei Steine ins Wasser. Was passiert? Von beiden Einschlagstellen breiten sich Wellen kreisförmig aus. Wo zwei Wellenberg aufeinandertreffen, verstärken sie sich zu einem größeren Berg. Wo ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, löschen sie sich gegenseitig aus. Das nennt man konstruktive und destruktive Interferenz. Wenn dies Wellen auf einen Strand treffen, sieht man genau dieses Muster. Stark Wellen, schwach Wellen, stark Wellen, schwach Wellen. Genau dieses Muster sah Thomas Young auf seinem Skirm. Licht must also ein Well sein Jahrzehnt verjüngen. Newtons Teilchentheorie wird verworfen. Licht war ein Well basta. Aber dann, im Jahr 1905, kam Albert Einstein. Erklärt den photoelektrischen Effekt, wie Licht Elektronen aus Metallen herschlägt und zeigt, dass Licht sich dabei wie ein Teilchen verhält. Wie klein Energiepäckchen, die Photonen nennt. Für diese Entdeckung bekam später den Nobelpreis. Plötzlich war das Bild wieder völlig durcheinander. Ist Licht nun Well oder Teilchen, oder vielleicht beides? Dies Frage führt zu einer noch radikaleren Idee. Wenn Licht beides sein kann, was ist dann mit Materie, mit Elektronen, mit Atomen, mit echten kleinen Teilchen? 1924 formuliert der französische Physiker Louis de Broglies eine wagemutige Hypothese. Auch Materie hat Welleneigenschaften. Jedes Elektron, jedes Atom, sogar du selbst hast ein Wellenlänge, nur ist sie bei großen Objekten so unfassbar klein, dass wir sie nicht bemerken. Für Elektronen aber sollt sie messbar sein. Es war eine Vermutung, eine elegante mathematische Idee, und niemand wusste, ob sie der Realität entsprach, bis jemand sie überprüft, mit dem Doppelspalt-Experiment. Aber diesmal nicht mit Licht, sondern mit echten Elektronen. Lass uns das Experiment im Geist Schritt für Schritt durchgehen. Du hast ein Elektronenquell, eine Art Kanon, die einzelne Elektronen abskist. Vor der Quell befindet sich ein Platt mit zwei schmalen, parallelen Schlitzen, dahinter ein Detektor, ein Bildschirm, der jeden Einschlag eines Elektrons registriert. Wenn Elektronen einfach, klassisch Teilchen wären, würdest du folgendes erwarten. Jedes Elektron fliegt durch einen der beiden Schlitze,
Auf dem Detektor entstehen zwei Klärstreifen, direkt hinter den beiden Schlitzen. Das wäre die logische Konsequenz. Genau wie bei den Bällen, die wir am Anfang erwähnt haben, doch was tatsächlich passiert, ist atemberaubend. Wenn du das Experiment durchführst und tausend Elektronen einzeln nacheinander durchschickst, entsteht auf dem Detektor kein Muster aus zwei Streifen, sondern ein Interferenzmuster. Genau das gleich Wellenmuster, das Thomas Young 1801 mit Licht gesehen hat. Aber wie ist das möglich? Wenn jedes Elektron einzeln abgeschlossen wird, durch wenn interferiert es dann? Es ist allein im Apparat. Es kann nicht mit einem anderen Elektron Wellen bilden. Und doch verhält es sich, als ob es mit sich selbst interferiert hätte. Das einzige logische Fazit. Jedes Elektron geht irgendwie durch beide Schlitze gleichzeitig und genau hierer wird es richtig verrückt. Die Physiker sagten sich, Gott, das müssen wir überprüfen. Wir bauen einfach einen winzigen Detektor in die Schlitze, so können wir feststellen, durch welchen Schlitz jedes Elektron tatsächlich fliegt. Dann wissen wir es sicher. Die Idee war einfach. Das Ergebnis war ein Schock. Sobald die Detektoren eingeschaltet werden, sobald jemand also messen kann, durch welchen Schlitz das Elektron fliegt, verschwindet das Interferenzmuster. Stattdessen erscheinen zwei Klärstreifen. Genau das, was man bei klassischen Teilchen erwartet hätte. Die Elektronen verhielten sich plötzlich wieder wie normal Kugelchen. Schaltet man die Detektoren ab, kehrt das Interferenzmuster zurück. Die Wellenader erscheinen wieder leise das nochmal. Allein durch die Beobachtung, durch die Information darüber, wo das Elektron entlangfliegt, ändert sich das Verhalten des Elektrons. Es war, als wüsste das Elektron, ob es beobachtet wird, als entscheidet es selbst, ob es sich wie ein Well oder wie ein Teilchen verhalten will. Dieser Effekt wird heute der Beobachter-Effekt genannt. Und hat nichts mit menschlichem Bewusstsein zu tun, auch wenn das oft falsch dargestellt wird. Es geht darum, dass jede Messung des Systems unvermeidlich beeinflusst. Sobald Information über den Weg existiert, kollabiert die Wellenfunktion. Das Elektron muss sich entscheiden genau dies Idee von der Wellenfunktion ist das Herz der Quantenphysik. Sie wird von Erwin Schrödinger formuliert. Die Wellenfunktion beschreibt nicht, wo ein Elektron ist, sie beschreibt, wo es sein könnte, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Solange niemand missinnt, existiert das Elektron in einer sogenannten Superposition, in einer Überlagerung aller möglichen Zustände. Es ist überall und nirgends gleichzeitig. Erst die Messung zwingt es, sich für einen Ort zu entscheiden. Das ist nicht nur seltsam. Das ist gegen jede menschliche Intuition. Wir sind es gewohnt, dass Dinge sind, wo sie sind. Einstein liegt da, wo liegt, auch wenn niemand hinsieht. In der Quantenwelt funktioniert das anders. Albert Einstein hasst dies Idee. Sagt den berühmten Satz, Gott wohlfällt nicht, damit meint die Nader kann nicht zufällig sein. Es muss verborgen Variablen geben, die wir noch nicht kennen, die das Ergebnis vorherbestimmen. Führt jahrelang Debatten mit Niels Bohr, dem dänischen Physiker, der die Quantenphysik in ihrer modernen Form geprägt hat. Dies Diskussionen gehören zu den intellektuell beeindruckendsten Auseinandersetzungen der Wissenschaftsgeschichte. Einstein versucht mit immer raffinierteren Gedankenexperimenten zu zeigen, dass die Quantenmechanik unvollständig sein muss. Bohr widerlegt jeden seiner Einwände. Bis heute wirken die Folgen dieser Debatten nach, doch das Doppelspalt-Experiment hat noch nicht sein letztes Wort gesagt. In den 1970er Jahren formuliert der amerikanische Physiker John Wheeler ein Experiment, das die Sache noch unheimlicher macht. Es heißt das Delayed-Choice-Experiment, zu Deutsch das Experiment der verzögerten Wahl. Die Idee ist verblüffend. Was passiert, wenn man die Entscheidung, ob man missen oder nicht, erst trifft, nachdem das Elektron die Schlitze bereits passiert hat?
When des Elektron also seinen Weg skan hinter sich hat, when is skan entschieden hat, ob is als well oder als Teilchen reist, word is dan sein verholten rückwirkend ändern, klingt unmöglich. Word aber tatsächlich getestet die Antwort ist erschütternd. Ja, auch wenn die Wahl der Messung erst nach dem Durchgang durch die Schlitze getroffen wird, verhält sich des Elektron entsprechend. Wenn die Entscheidung zur Vermessung verzögert ausgelöst wird, zeigt sich kein Interferenzmuster. Wenn die Entscheidung dagen lautet, nicht zu messen, erscheint des Interferenzmuster. Es ist, als ob des Elektron rückwirkend seinen Weg ändert. Als ob die Vergangenheit nicht festgelegt ist, bever die Gegenwart sei nicht festlegt. Genau das ist es, was den großen Physikern den Schlaf raubt. Es widerspricht allem, was wir intuitiv über Zeit, sich und Wirkung annehmen, und es gibt noch ein Variant, die uns noch tiefer in den Abgrund führt, das sogenannte Quanten-Radierer-Experiment. Hier wird das Experiment so aufgebaut, dass ein Detektor in den Schlitzen die Fadinformation erfasst, das Interferenzmuster verschwindet wie üblich. Dann aber wird dies Information wieder gelöscht, bever sei irgendwo dauerhaft gespeichert wird. Was passiert, das Interferenzmuster erscheint wieder. Allein das Vorhandensein oder Fehlen von Information bestimmt das Ergebnis, nicht die Beobachtung an sich, nicht das menschliche Bewusstsein, sondern das blank Vorhandensein der Möglichkeit zu wissen, welchen Weg das Teilchen was bedeutet das als für unser Bild der Wirklichkeit. Hier scheiden sich die Geister bis heute. Es gibt verschiedene Interpretationen der Quantenphysik. Die Kopenhagener Deutung sagt, die Wellenfunktion ist real, sie kollabiert bei der Messung. Vorher gibt es kein objective Realität, nur Wahrscheinlichkeiten. Die Viele-Welten-Theorie von Hugh Everett sagt, es gibt keinen Kollaps. Stattdessen spaltet sich das Universum bei jeder Messung. In einem Universum geht das Elektron durch den linken Schlitz, in einem anderen durch den rechten. Beide Versionen existieren parallel. Klingt verrückt, wird aber von einigen Physikern ernsthaft vertreten. Die de Broglie-Bohm-Theorie versucht, doch nach verborgenen Variablen zu retten. Sie postuliert, das Teilchen tatsächlich definiert Weg haben, aber von einer Führungswelle gestuert werden kein dieser Theorien ist experimentell endgültig bestätigt. Sie alle erklären die beobachteten Daten, aber sie zeichnen völlig unterschiedliche Bilder davon, was wirklich passiert. Das Doppelspalt-Experiment selbst gibt uns nur die Fakten. Die Vorhersagen der Quantenphysik stimmen mit unfassbarer Genauigkeit, aber was das am tiefsten bedeutet, bleibt offensichtlich fragst du dich jetzt, ist das als nur akademische Spielerei? Hat das irgendeine Bedeutung für mein Leben? Die Antwort ist ein klares Ja. Und das Verständnis dieser quantenmechanischen Effekt gibt es heute kein Halbleiter, kein Microchips, kein Smartphones. Lasertechnology, MRT Gerät, modern Solarzellen, sei alle basieren auf Prinzipien, die im Doppelspalt-Experiment sichtbar wurden. Auch die kommenden Quantencomputer nutzen die Superposition direkt. Ein klassischer Bit ist entweder 0 oder 1. Ein Quantenbit, ein sogenanntes Qubit, kann beides gleichzeitig sein. Genau wie ein Elektron durch beide Schlitze gleichzeitig geht. Das ermöglicht Rechenleistungen. Die klassische Computer niemals erreichen könnten, aber jenseits der Technik bleibt die größere Frage. Was sagt uns das Doppelspalt-Experiment über die Natur der Realität? Vielleicht das. Die Welt ist nicht das, was wir denken, das sie ist. Unsere Alltagsintuition wird durch die Evolution geformt für ein mittelgroße Welt, ein Welt der Stein, Baum und Tiger. Für die Welt der ganz kleinen Dinge ist unser Gehirn nicht gemacht. Wir können sie mathematisch beschreiben, präzise vorhersagen, technologisch nutzen. Aber sie wirklich zu verstehen, in einem intuitiven Sinn, das gelingt vielleicht niemandem. Richard Feynman selbst sagt, niemand versteht die Quantenmechanik.
Und meint des Ernst vielleicht ist genau, des die wichtigste Lektion des Doppelspalt-Experiments. Nicht die Antwort auf die Frage, sondern die Frage selbst. Wenn die festest Seil unserer Realität Mutterei, die einen bestimmten Ort hat, auf der grundlegendsten Ebene wackelt, dann sollten wir vorsichtig sein mit allem, was wir für selbstverständlich halten. Wenn ein Elektron mit sich selbst interferieren kann, wenn Information rückwirkend die Vergangenheit zu beeinflussen scheint, wenn die bloß Möglichkeit der Beobachtung die Welt verändert, dann lebst du in einem Universum, das viel seltsamer ist als alles, was du dir vorstellen kannst und vielleicht ist das die schönste Erkenntnis von allen. Die Welt ist nicht langweilig, die Wirklichkeit ist nicht erschöpft. Hinter jeder geöffneten Tür der Wissenschaft warten weiter Türen. Die Physik ist nicht fertig. Wir sind noch ganz am Anfang. Was wir bisher gelernt haben, reicht aus, Smartphones und Raumsonden zu bauen. Aber es reicht nicht aus, zu wissen, was Realität wirklich ist. Dies Frage ist offen. Sei let dich ein, weiter zu denken, weiter zu forschen. Weiter zu staunen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Bild von der Welt sich heute ein klein wenig verschoben hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare. Welche Interpretation des Doppelspalt-Experiments findest du am überzeugendsten? Die Kopenhagener Deutung, die Viele-Welten-Theorie oder etwas ganz anderes? Im nächsten Video tauchen wir noch tiefer ein. Bis dahin bleib neugierig, denn die Welt ist viel seltsamer, als sie aussieht, und genau das macht sie so wunderschön.